Minglaba, welcome back to Gold Burmese Language Lessons. I'm going to talk about today lesson 30 is Burmese Alphabet. Before start the lessons, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Let's get started. Ka ji, ka ji, ka ji. Ka gui, ka gui, ka gui. Ga nghe, ga nghe, ga nghe. Ga ji, ga ji, ga ji. Nga, nga, nga. Sa lâu, sa lâu, sa lâu. Sa lê, sa lê, sa lê. Za quê, za quê, za quê. Za miễn duy, za miễn duy, za miễn duy. Nhạ, nhạ, nhạ. Da de liên dị, da de liên dị, da de liên dị. Ta won bê, ta win bê, ta win bê. Da yin gạo, da yin gạo, da yin gạo. Da yi mộ, da yi mộ, da yi mộ. In fact, you really don't need to know about these 4 alphabets. Those alphabets are only most of the time used in the Pali language, which is the Bodo script. We are not often use them in our everyday Burmese language. So, we can forget about that 4 alphabets, but it's not always. Let's continue its next consonants. Na, ji, na, ji, na, ji. Da won bu, da win bu, da win bu. Ta sin tu, ta sin tu, ta sin tu. Da dui, da dui, da dui. Da outside, da outside, da outside. Na nghe, na nghe, na nghe. Ba sao, ba sao, ba sao. Pa ô trụ, pa ô trụ, pa ô trụ. Ba tết chạy, ba tết chạy, ba tết chạy. Ba công, ba công, ba công. Ma, ma, ma. Chapelle, chapelle, chapelle. Ya cậu, ya cậu, ya cậu. La, la, la. Wa, wa, wa. Ta, ta, ta. Ha, ha, ha. La ji, la ji, la ji. A, a, a. I will coming back to you the next lessons step by step also. Hope you enjoy Gold Burmese language lessons. Thanks for watching. Jesu Demare. Jesu Demare.